Привет, ребят! Меня зовут Алена. Мы с вами встречались в предыдущих видео. И сегодня я хочу сделать обзор на вот такие стильные, экстремально высокие шпильки. Да, как они правильно называются? High heels. В общем, смотрим. Джан Марко Лоренцо. Кожаные, бежевые. 39 размер. Сделаны в Италии. А главная особенность — открытый носочек у модели и скрытая платформа. 4 сантиметра. Каблук измерили специально для вас 14 сантиметров. Здесь у нас кожаная, как это по-русски? Сол, подошва, да? Я просто мы записывали видео перед этим на английском, и у меня чуть-чуть все перепуталось. Здесь у нас есть незначительные потертости, если прям придираться, их подальше от вот от рядового не особо видно. Но если приблизить, прям приглядываться, то да, заметны следы носки. Так как туфельки не новые, их уже поносили немножко. А, кстати, здесь у нас еще металлическая такая вставочка зеркальная. Вот такая модель. Сегодня... вы увидите меня, не увидите, не знаю, в общем, я с леггинсами сегодня снимала для вас видео в этих туфлях. Спасибо большое за внимание. Была рада всех видеть. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Hi guys. How is it going? Today we review such killer pumps. Are you ready? Let's go. Here we see the platform about 3 or 4, maybe 4 centimeters, and extremely high stiletto, steel stiletto, yeah. It is a killer pumps. Beige leather, painted leather. The brand. The name of the brand is Gian Marco Lorenzo. Do you know it? I think yes. Made in Italy. The size is 39, yeah. The leather sole, beige color. Inside the beige insole, the name of the brand. Открытый носок. Peep toe. And here it is metal insert, mirrored insert. Here there is следы поношенности. Here we see the traces of wearing, some scratches. Here we see invisible spots of long run storage. Maybe it is a result of storage in original box, because it has black color. Maybe. And now I'll try it on and show you
Today I have vamp style in extremely heels, in leather leggings. Do you like my outfit today? In extremely high heels, in leather leggings. Do you like my outfit today? I hope yes. Extremely high heels, shining leather leggings. See you in other videos. Thank you.